Nah, hampir sama gitu kayak yang di part B kemarin untuk part C nih. Cara jawab yang pertama pasti kayak dibaca dulu opsi-opsi jawabannya supaya nanti kita bisa tahu kira-kira nanti topiknya apa, nanti kira-kira pertanyaan apa kayak gitu. Nah, terus di line pertama, apa yang diomongin pertama kali sama si speaker satu, ibaratnya kayak reading kayak gitu, soal reading. Jadi itu pasti gagasan utama atau main idea atau topik percakapan kayak gitu. Jadi kayak misalnya, hello class, today we are going to talk about blah 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 blah. Berarti ya nanti si speaker bakal ngejelasin soal kayak gitu gitu. Ngejelasin soal hal tersebut. Dan pas dengerin audio ya diikutin baik gitu. Diikutin opsi jawabannya, terus nebak-nebak kira-kira bakal di mana jawabannya. Dan pertanyaannya tuh ya kayak kemarin sih berurutan dan yang diomongin tuh pasti sama. Nggak kayak yang di part A. Kalau part A tuh kan banyak kayak yang sinonim atau misalnya dia ngomong A, nanti interpretasi B, misalnya gitu. Kalau di part B sama C, ya dia ngomong A maka A lah gitu. Dan seterusnya. Dan juga pas dengerin audio kita lah harus apa kayak mikirin siapa sih kira-kira yang ngomong di mana, kapan. Kira-kira mata kuliah HP eh, audio nih, karena nih lumayan sering sih ditanyain kadang satu atau dua pertanyaan tuh pasti ada. Nah, kayak gitu sih. Nanti kalau misal satu audio lah selesai dan teman-teman lah ngisi dan masih ada sisa waktu, nanti bisa buat baca opsi-opsi jawaban yang lain kayak gitu. Nanti nge-repeat lagi, baik tips-tips begini. Aman kan dia yang ya? Aman. Hampir sampai baik sih kayak yang part B kurang lebih ya. Nah, ini langsung baik ya, karena kan tidak terlalu apa nama kayak banyak juga gitu yang bisa dibedah dari part ini karena pada dasarnya tipsnya sama kayak part B, skill-skillnya hampir kurang lebih sama kayak di part A kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang kayak gini di question nomor 1, untuk opsi A, B, C, D ini kira-kira kita bisa nge-prediksi topiknya bakal apa deh? During a biology laboratory in a biology study group on the first day of class just before the final exam. Apa ya kira-kira pertanyaan? Kalau ada during, in, on, just before. Kapan? Adanya waktu kan? Oh, kurang lebih kalau pasti pertanyaan waktu kan atau when kan. Ada kurang lebih. Atau when. Kayak gitu. Nah, kalau yang kedua, once a week, 2 times a week, 3 times a week, for 15 hours. Berapa lama? Nanya waktu juga lah sih. Nanyain waktu nanti berapa lama atau kita bisa bilang mungkin durasi kali ya. Berapa lama, how long, kayak gitulah. How long atau how much mungkin, how many pertemuan, kayak gitulah mungkin. Kalau misalnya yang ketiga, to do the first laboratory assignments, to take the first exam, to study the laboratory manual, to read one chapter of the text. Apa kira-kira? Tujuan untuk bener lah nanya tujuan. Bisa sih, tujuan bisa. Atau apa kalau misalnya aktivitas kali ya, tujuan atau aktivitas atau apa yang harus dilakuin kayak gitulah karena kan untuk kayak gitu. Pokoknya nanti ada kegiatan lah, nanti dia akan melakukan apa, tahu tujuannya, ngapain kayak gitu. Bisa sih, nanti mungkin kayak kenapa dia ada di sana gitu kan. Nah, kalau misalnya yang keempat, room assignment, exam topics, reading assignment, the first lecture. Apa nih? Room assignment sampai ruangan.
Exam topik, reading assignments, first lecture. Topik kali ya, tentang Bisa jadi, oh mungkin lah. kayak apa yang diomongin sama mereka gitu. Tentang gitu lah ya. Kalau yang kelima, exams and lab work, reading and writing assignments, class participation and grades on examinations, lecture and laboratory attendance. Sesuatu hal lah. Hal sih aku ada something lah. Ada yang kurang tahu juga sih kok. Berarti 1, 2, 3 mungkin lah jelas. 4 dari 5 nih mungkin masih bisa kita sesuaiin lah kira-kira dia mau ngapain kayak gitu. Oke. Kita latihan bio langsung. Oke. Kita putar 1 sampai 5. Di box. Talk 1. Kedengeran enggak? Questions 1 Kedenger. through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Number 3. What is the assignment for the next class? Number 4. What information is given in the syllabus? Okay. Number 5. Belum. What will the professor use to determine the final course grades? Dapat gol enggak deh? D, kok gede. Alhamdulillah. Cuman 3 gue dapet ya. Ulang nggak? Oh, boleh. Oke, coba ya. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place?
Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Number 3. What is the assignment for the next class? Number 4. What information is given in the syllabus? Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Oke, dapat gak deh? Dapat deh, dapat. Tapi udah berapa lah? Oke, Adik, dapat lah insya Allah. coba yuk kita cocokin. Nomor 1 apa? Nomor 1 ku isi antara D A atau D. Tapi kayak D. Ayo, kapan kira-kira apa ya, si dosen atau ngomong nih gitu? Kapan aku entah dia kedenger exam tapi adalah yang nyebut biologi. Tapi tidak tahu. Oke. Dia kira-kira tadi tuh ngomongin apa sih? Kayak baru perkenalan deh gitu. Perkenalan kayak dia ngejelasin nanti, oh ini soal silabus, nanti Ika minggu depan apa baca soal ini gitu deh sih. Kayak ngejelasin juga, oh kelasnya nanti bakal pertemuannya bakal sekian banyak. Terus nanti pas di final test atau di pas UAS buat nilai Ika tuh bakal dinilai dari apa dan apa kayak gitu. Jadi kira-kira kapan ini terjadi? Di biologi study group kok. Atau Bisa. Coba deh. Dia bisa macam-macam sih, cuman mana gitu yang lebih tepat. Saat berada di lab biologi kah? Atau di apa grup study tuh kayak kelompok, kayak kita dipecah sama dosen buat bikin kelompok kayak gitu di situ, atau pada saat hari pertama kelas gitu, hari pertama mata kuliah itu terjadi, atau tepat sebelum UAS kayak gitu. A B C D. C. Kukiranya ngebahas final exam tadi. Bisa, tapi kalau yang waktu yang ini dia implisit sih. Jadi itulah Iya. kayak kan dia ngomongin, oh ini terjadi kapan, tapi kita yang harus ngedraw conclusion atau menyimpulkan dari awal sampai akhir ngomong apa, jadi kira-kira kayak gimana kayak gitu jelasinnya. Jadi on the first day of class kan. Oke. Kalau nomor 2? Kok A sih? Apa ya pertanyaan tadi itu berapa banyak kok? Berapa kali lah si dosen itu bakal ngajar kan? Oke. Coba kita taruh bagian mana tadi? The text. As for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual by Laboratory Assistant Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Nah, tuh, dapat. Kok cuma kedenger once a week assignment? Yeah. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Oke, dapat deh.
Jadi, apa yang once a week? Mungkin ke laboratorium deh, ge. Oh, Eh, jadi ke s once a week tuh yang di lab atau kayak praktikum lah. Jadi gitu. Pertanyaan yang di sini ini kan apa? Lecture kan? Ada. kuliah. Kuliah berapa kali dosen yang bakal ngajar? Berapa? Tahu udah kedenger yang pertama ada Ada dia ngomong twice a time. week. Oh, twice. Oh, Ya, ada kalau masih twice tuh berapa berarti? 2 ya. 2 jam. 2 kali. Oh, 2 kali. Jadi jawabannya apa? Yang B. Yuk. 2 waktu dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Kalau yang nomor 3 apa itu? Jawabannya. Yang C itu C. tadi laboratorium manual. Kayak apa sih pertanyaan tadi? Apa tugas orang tua untuk next meeting nggak? Oke, jawabannya yang nah, to read one chapter of the text. Nemu nggak yang mana? Tadi itu benar aku lagi si D-nya, ya Allah. Gara-gara denger lagi. Terus salah. Nah, coba ada di bagian sini kalau tidak salah. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need... Ada deh. Adanya nyebut teks. Before apa? This course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. Ada deh. You should. The text. So, before. You should read atau you should finish. Before the next class. Before the next class. By Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. Read the first chapter before the next class. Sama yang satu itu get laboratory manual sebetulnya. Iya. Yang satu. Jadi mereka tuh harus baca bab pertama sama kalau misal to do first laboratory assignment kan belum kan karena manual lebay baru disuruh ngambil gitu. To take the first exam juga ada karena ini bahkan baru kelas pertama kan, pertama. Terus tadi laboratory manual juga ada karena mereka aja baru disuruh ngambil kan. Jadi yang pertama kali disebutnya to read one chapter of the text kan. Kayak gitu. Bingung udah deh. Bingung, tetap. Oke, kalau yang 4 nih apa pertanyaan tadi? Kok diingat lagi? Aku tidak ingat. Reading assignment nih sih kok. Oh, benar. Jawabannya reading assignment. Apa ya pertanyaannya tadi? The next class. Ini deh kalau udah salah. Number 4. Number 4. What information is given in the syllabus? Oh yeah. What the information given in the syllabus? Di syllabusnya berarti ada reading assignment kan. Nah, jelas tadi ya. Bingung enggak yang nomor 4 deh? Enggak kan? Dek, adik dengar. Oke, kalau yang nomor 5? Nomor 5, 5 nih kok. Tapi gue sih C. Class participation in Oke. Pertanyaan itu tadi apa? Bagaimana si dosennya bakal menilai nilai akhirnya karena Oke. Coba ya. And there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any
Nah, tuh. Apa deh? Laboratory. Ada yang nyebut laboratory. Sama apa? Oh, lagi. Juga nih ya. 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Nah, dapat deh. The final Exam. grades bakal dinilai dari satu dari yang mana? Dari ujian, no. Yang kedua dari Lab. Jadi yang mana kira-kira yang A. lebih besar? A. Jadi jawabannya yang lah. Kok C? C. Course participation and grades on examination. Benar sih berarti. Mana yang berarti yuk jawabannya? Note Bentar. that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number Benar sih. A harusnya. Katanya C yuk. Tapi kok salah bikin kunci. Tapi kan denger apa ya deh? A kan no? Ada yang nyebut lab. Exam sama Tapi lab kan dia no? nyebut grade on exam. Dan dia kan kayak nilainya dari participation malah kan? Enggak. Oke, berarti teh setujuin di abai dulu sambil aku ngecek Oke. kunci jawabannya. Ayo, deh. Hidup sih pas aku bikin materi ini sih. Ya, gitu ya. Nah, kalau yang nih, apa nih? Sebelum baca opsi, antisipasi topik, antisipasi pertanyaan. Nah, ini sama basic kayak yang kemarin. Kalau yang question 1, kira-kira apa bakal pertanyaan itu? Librarian, students. Murid. Tentang Siapa sekolah. Oke. Oh, Bisa siapa? tentang sekolah. Tahu tentang siapa kan su. Oke, kalau yang nih? When? Nanya waktu lah. Ya, bisa tentang waktu. Time lah. Waktu. Kalau yang nih? Computers area and business. Tentang yang kayak nomor 5 lah. Nomor 5 tadi ya. Apa berarti ada sih? Apa yang dipakai atau di mana bisa kayak gitu lah. Kalau ini go home, return to class, work on the computer, tour the library. Selanjutnya adik G. Ya. Dia selanjutnya habis itu ngapain deh? Ya, betul. Oke, itu berarti yuk. Oke, mari kita cari dan dengarkan. Talk 1. Questions 1 through 4. Listen to a talk by a librarian. Hello and welcome to the library. I'm Ms. Martin, the assistant librarian, and this is the library orientation tour for new graduate students in the business department. If you are not a newly admitted graduate student or your major is not business, then you are in the wrong place. Now let's get started. I'm sure you understand that as graduate students, you'll be required to do a tremendous amount of research. Here at the library, we try to make this process as easy as possible for you. The library is open for extensive hours, from 7 a.m. until midnight 7 days a week, so that you'll have access to library research facilities almost any time that you want. During final exam week, the library is open 24 hours a day, and there are library staff members available to help you whenever the library is open. During this tour, we will be concentrating on 2 areas of the library. The first area is the computerized search facilities, which are located on the 2nd floor of the library. On the computer systems located in this area,
You can conduct computer searches for books as well as articles in magazines, newspapers, and journals. On the floor above the computer area are reference materials devoted specifically to business. In this area, you can find references for books and periodicals related to business and annual reports on major corporations. Now that we have completed this little introduction, we're ready to start the tour. Please follow me. Number 1. Who is Ms. Martin talking to? Number 2. What are the library's hours during final exam week? Number 3. What 2 areas will the tour concentrate on? Number 4. What are the students probably going to do next? Oke. Belum. Dapat deh.